Good morning to all students. Once again, welcome on online classes. Today, we discuss of chapter 6 triangles of class 10. In previous lecture of chapter 6, we already discussed that the area similarity theorem and one or two questions based on the area similarity theorem. We already discussed. Now in today lecture, we will discuss the some questions, remaining question based on that area similarity theorem. Then after that, we will discuss the Pythagoras theorem and the converse of Pythagoras theorem. Understand? So now the question is that in that quadrilateral ABCD, ओ सो क्वेश्चन क्या गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इट्स diagonals are intersects to each other at point O, then prove that area of that triangle, we will finding out two triangles का find out करना. So area of triangle ABC is divided to area of triangle ADC. और क्वेश्चन ये कर दो, then find area of triangle ABC to the area of triangle ADC. So students, how we will finding out? Then how we will find out that one? So for that we will do here construction. So construct, क्या construct करोगे? Draw a perpendicular DM on that one and another perpendicular BM. ये इसमें आप प्रूफ अभी देख लेंगे. Construct DM which is perpendicular on AC and BN is also perpendicular on AC. Now we will finding out first area of triangle ABC. So area of triangle ABC, and we already know that area of triangle is equals to 1/2 multiply base multiply by the height. So area of triangle ABC क्या बनेगा स्टूडेंट? बेस इज 1/2, बेस इज द AC एंड परपेंडिकुलर इज द DM. इक्वेशन नंबर 4. सेकेंड किसका कैलकुलेट करोगे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने किसका ABC का कैलकुलेट किया है, AC मल्टीप्लाई सॉरी ये क्या बनेगा BN. Second we calculate the area of triangle ADC. 1/2 base is AC and perpendicular is the DM. अब आपको रेशियो कैलकुलेट करना है. सो डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड. डिवाइड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC to area of triangle ADC. 1/2 AC multiply BN, 1/2 AC multiply by the DM. कैंसिल, क्या बना? BN/DM. और अब आपको BN/DN है, बट आपको ये प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? BN दैट इज BO/DO. फाइंड ना करके देन इसको ये कर लो, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है. So we obtained here
area of triangle ABC to area of triangle ADC is equals to BN upon DM, इक्वेशन नंबर 3. बट प्रूफ क्या करना है? BO upon DO. So how we will prove? For that we prove that these two triangles are similar. So अब इसमें क्या करोगे? सिमिलरिटी रूल अप्लाई करोगे. Next, now in triangle DMO and triangle BNO. First angle DMO is equals to angle BNO, region is 90 degree. Second is that angle DOM is equals to angle BON, region is vertical opposite angle. So triangle DMO is similar to triangle BNO using double A rule. So if two triangles are similar, then their corresponding side ratio will come same or not? So corresponding sides are in इक्वल रेशियोज. corresponding side इक्वल रेशियो में किसको क्या बनेगा? DM अपॉन BN is equals to DO upon BO, इक्वेशन नंबर 4. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 देखो. इक्वेशन थर्ड में राइट हैंड साइड में BN अपॉन DM की वैल्यू 4 से क्या है? DO अपॉन BO. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC divide area of triangle ADC is equals to, your result will come DO upon BO. क्या बना आपका? ABC, सॉरी यहाँ पे DMO, DM अपॉन BN, DM अपॉन BN. तो आपको क्या है? ABC, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BN? BN अपॉन DM था. सो BN की वैल्यू क्या है? किसके इक्वल है? BN अपॉन DM. बट हेयर DM अपॉन BN. सो इसका क्या करोगे? पहले रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल से क्या बनेगा? BN अपॉन DM, BO अपॉन DO, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. सो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा? BO अपॉन DO. Hence, any problem? So first of all, आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या गिवन था? That in quadrilateral ABCD, its diagonals are intersecting to each other at O. Then you will prove that area of these two triangles are BO upon DO. Easily understand हो गया? Now next we will start next exercise, that is exercise 6.5. So all student, after watching that video of 6.4 you will complete exercise 6.4. अब डिस्कस करते हैं exercise 6.5. In 6.5 firstly we will discuss one theorem. Is that theorem क्या है? देखो, theorem is that if ABC is a right angle triangle at B and we draw a perpendicular DM. थ्योरम में गिवन क्या है स्टूडेंट्स? इन ट्राइंगल ABC angle B is the 90 degree and BM is perpendicular on AC. Then what we will prove here? First part is that triangle ABC is similar to triangle AMB. Second part,
triangle CBA is similar to triangle CMB. And third part, these two triangles, triangle AMB is similar, triangle AMB is similar to triangle CMB. So meaning is that if in a right angled triangle we drew the perpendicular from the right angle on its hypotenuse, then the triangle which are forming the opposite side of the perpendicular are similar to each other and similar to the whole triangle also. So how we will prove that? प्रूफ पार्ट में देखो, लेट एंगल ABM इज इक्वल्स टू x. आपने देखो इसको x कंसीडर किया, दैट इज 90. सो इट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन? 90 माइनस x. इफ दैट x, दैट वैल्यू 90 माइनस x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x? अंडरस्टैंड? एंगल ABM इज इक्वल्स टू 90, देन angle BAM is equals to 90 minus x. Now in triangle, first of all, triangle ABC and triangle AMB. Angle A is equals to angle A is that common. Second, angle ABC is equals to angle AMB. Reason is each angle is 90 degree. So triangle ABC is similar to triangle AMB using double A rule. First part proof. Similarly second part proof करोगे. Now in triangle, if we will consider here ABC, देखो triangle ABC, triangle ABC and second triangle which से consider ABC consider किया है, तो second triangle कौन सा? आप इस whole triangle को इसके क्या करना है? Similar proof करना है. So how we will prove that whole triangle are similar? Then that is triangle BMC. In that angle C is equals to angle C common. So या इसको ये भी राइट कर सकते हो, triangle ABC similar to triangle BMC. Okay, so AMB किसके सिमिलर होगा? BMC के सिमिलर होगा. सेकेंड इज दैट एंगल ABC is equals to angle BMC. Reason 90 degree. So triangle ABC is similar to triangle BMC using double A rule. So ये क्या पार्ट हो गया? सेकेंड पार्ट. That is relation first and relation second. From relation first and second, what we are observing here? So from first and second, what we are observing here, students? Triangle ABC इसके सिमिलर है, ABC इसके सिमिलर है. So triangle AMB is similar to triangle BMC. Hence, or you can prove directly also without these result. Directly proof करोगे, कैसे करोगे? देखो ये एंगल x है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90 इसके इक्वल हो गया. So both triangle are congruent using the rule triple A similarity rule. So we can easily prove that one. Understand? So theorem statement क्या था? If or in a right triangle
if we draw the perpendicular on its hypotenuse from a right angle vertex, then triangles opposite to perpendicular are similar to each other and also similar to each triangle, each whole triangle. That is the statement of that theorem. So students, that statement you can use directly in question also. नेक्स्ट एक्सरसाइज है या जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनमें ये स्टेटमेंट डायरेक्टली भी यूज करेंगे. अगेन देखो स्टेटमेंट क्या है. इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वी ड्रू द परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल वर्टेक्स टू द हाइपोटेनियस that divided into two triangle, both triangle are similar to the each triangle and all similar to whole triangle. So in today lecture students we discuss the remaining question of the exercise 6.4 and then after we start exercise 6.5. 6.5 में one theorem की है important theorem. In next lecture we will discuss two remaining theorem of chapter 6. First is the what is B, that is Pythagoras theorem, and second is that converse of Pythagoras theorem. What is the concept of Pythagoras theorem and what is the concept of converse of Pythagoras theorem, that we will discuss in next lecture. So students, again I say to you that firstly you will complete exercise 6.5, 6.4 till examples. After that you will start exercise 6.5. Understand? Thank you.